Hello students, welcome to SRINI'S Math. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 5 கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி யூனிட் எக்ஸசைஸ் 5ல கொஸ்டின் நம்பர் 4. If vertices of quadrilateral are at A, B, C, D and its area is 72 square unit, find the value of K. நமக்கு குவாட்ரிலேட்டரலோட 4 பாயிண்ட்ஸ் வேல்யூவும் கொடுத்துட்டாங்க, தென் அதோட ஏரியாவும் கொடுத்துட்டாங்க. பட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறப்ப எல்லாமே நம்பராக கொடுக்காம கேங்கிற ஒரு அன்னோன் வேரியபிள் இருக்கு. இப்போ ஏரியா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஏரியா ஆஃப் குவாட்ரிலேட்டரல் equal to 1/2 times of x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y4 plus x4 y1 minus of then opposite x2 y1 x3 y2 x4 y3 plus x1 y4. நம்ம கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸ் ரிப்ளேஸ் பண்ணலாமா? ஷார்ட்கட் மெத்தட் 1/2 minus 5 7 minus 4 k minus 1 minus 6 then 4 5 then again minus 5 positive 7. The first position 1/2 times of மேலே கீழேயா இப்போ minus 5k plus 24 minus 5 plus 28 then minus of நமக்கு கீழே இருந்து மேலே minus 28 minus k then minus 24 minus 25 equal to 1/2 times of like terms எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணிடலாமா? இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் minus 5k plus 47 minus of k டைம் ஒன்று தான் இருக்குது, இப்போ minus k minus 77. ஏரியா வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்களா 72. தென் இந்த 2 ரைட் சைடில் மூவ் ஆகிறப்ப மல்டிப்ளிகேஷனா minus 5k plus 47 minus into minus positive plus k then again positive value plus 77 is equal to 144. இப்போ நம்ம லைக் டைம்ஸை கம்பைன் பண்ணிடலாம். k இப்போ minus 4k then 47 plus 77 124 is equal to 144. then இந்த 124 ரைட் சைடில் மூவ் ஆகிறப்ப minus 4k is equal to 144 minus 124 then minus 4k is equal to 20. நமக்கு k அப்படிங்கிறப்ப டிவிஷனா ஸோ minus 20 divided by 4 5 times. இப்போ k ஓட வேல்யூ minus 5. Thank you.